welcome back to our channel Future Engineer. Today we are building this something super fun and simple hobby tracker project. It's perfect mini project for beginners using HTML, CSS and JavaScript. So if you want to keep track of your hobbies or you just want to create web project, this one's for you. Let's get started. First, let's create HTML structure. Means first we created one folder called as a mini project, and we simply name of this folder hobby.html and all code enter of this project. Okay, let's get started. We also use this project the metadata. Let's paste the hobby tracker code here, and I will explain how to write this code one by one and step by step hobby tracker how to work it in mini project. First of all, doctype HTML. Doctype HTML defines that this is the HTML5 document. हे काय दाखवतोय तर HTML5 document दाखवतोय. आता HTML language is equal to EN means हे सेट करते की HTML जी लँग्वेज यूज करणार आहे ती कोणती आहे इंग्लिश आहे. ओके, देन HTML मध्ये हे हेड मध्ये हेड कशासाठी यूज करतो तर टायटल साठी यूज करतो, लिंक पेस्ट करण्यासाठी यूज करतो. CSS and JavaScript include in these code is HTML, CSS plus JavaScript. यूज इन मेटाडेटा. मेटाडेटा कशासाठी यूज केला आहे सपोर्ट्स ऑल कॅरेक्टर्स इम्पॉर्टंट फॉर इमोजीज अँड स्पेशल symbols. And then meta name viewport makes the page responsive for all devices. पेज कसं पाहिजे रिस्पॉन्सिव्ह पाहिजे ऑल डिव्हाइसेस. फॉर एक्झाम्पल, दिस पेज इज ओपन ऑन मोबाईल phone, it's responsive. In tablet, it's responsive. And in Windows, it's responsive. Then title of our project is hobby tracker. Hobby tracker काय दिला आपण टायटल दिलं. Then we paste the लिंक कशी पेस्ट केली की Bootstrap CSS, a ready-made CSS framework layout and spacing. This link I will provided in comment section. You just copy it. Then uh, character JS. ओके, जावास्क्रिप्ट लायब्ररी यूज केलेली आहे क्रिएट करण्यासाठी इंटरॅक्टिव्ह चार्ट्स ग्राफ अँड यूज हिअर फॉर दी हॉबी ट्रॅकर चार्ट्स. इन बॉडी सेक्शन वी यूज दी ऍड्स ग्रॅडियंट बॅकग्राऊंड. यूज काय केलंय ग्रॅडियंट बॅकग्राऊंड यूज केले आहे आणि अप्लाय काय केलं आहे त्याच्यासाठी फॉन्ट्स अप्लाय केले, कलर्स, हाईट्स. आणि मिनी हाईट किती आहे तर 100 VH. इन्शुअर बॅकग्राऊंड कव्हर्स ऑफ फुल स्क्रीन लाईट. म्हणजे हे काय करतं बॅकग्राऊंड कव्हर करतं फुल लाईटने. देन आपण यूज केलेला आहे H2 कलर. H2 कोणता कलर यूज सेट केलेला आहे तर पर्पल कलर यूज केलेला आहे. त्याच्यानंतर कंटेनर. इन कंटेनर सेट्स पर्पल कलर फॉर हेडिंग. आणि हा H2 मीन्स काय हेडिंग साठी कोणता कलर सेट केलाय पर्पल कलर. अँड देन स्पेस फॉर्म टॉप टू सेंटर कंटेनर. आणि टॉप मार्जिन टॉप पासून किती कंटेनर सेट केलेले 15 px. देन काय केलं मेक्स ऑल फॉर्म्स लेबल आणि ग्रुप टेक्स्ट पर्पल इन कन्सिस्टन्सी. म्हणजे सगळे टेक्स्ट कसे पाहिजे कन्सिस्टन्सी मध्ये काय पाहिजे आपल्याला लेबल पाहिजे ग्रुप ऑफ टेक्स्टचे. देन कॅरेक्टर कंटेनर. इन कॅरेक्टर कंटेनर मार्जिन टॉप 13 पिक्सेल. बॅकग्राऊंड काय दिलेलं आहे FF दिलेलं आहे मीन्स व्हाईट दिलेलं आहे. देन पॅडिंग मार्जिन असेल तर पॅडिंग असणारच आहे. बॉर्डर रेडियस 15 पिक्सेल. बॉक्स शॅडो 0 पिक्सेल, 4 पिक्सेल, 15 पिक्सेल. आणि इथं RGB काय दिलेलं आहे कोड दिलेला आहे मीन्स दिस साइज इज अ कॅरेक्टर बॉक्स. बरोबर. आणि व्हाईट बॅकग्राऊंड दिलेले आहे आणि राउंडेड कॉर्नर दिलेले आहे आणि सॉफ्ट शॅडो दिले. लुक्स क्लीन अँड मॉडर्न. देन काय दिलेले हॉबी चार्ट. इन हॉबी चार्ट मध्ये सेट
केलेली हाईट किती 400 पिक्सेल आणि इट्स लुक बॅलन्स ऑन दी लार्ज स्क्रीन. देन स्टाईल. आता आपलं हेड काय झालं, क्लोज झालं. इन हेड मध्ये आपण काय दिलं, मेटा डेटा दिला. देन हॉबी ट्रॅकर टायटल वगैरे दिलं. हे स्क्रिप्ट लिंक दिलेली आहे. जावा स्क्रिप्ट सीएसएस यूज केलं. बॅकग्राऊंड साठी आपण ग्रॅडियंट यूज केला. देन कलर मिनी हाईट फॉन्ट फॅमिली दिली सना सिरीफ. अँड देन हेडिंग साठी आपण पर्पल कलर यूज केला. कंटेनरचं टॉप मार्जिन 15 पिक्सेल दिलं आणि फॉर्म लेबल इनपुट ग्रुप टेक्स्ट दिलं अँड फॉर ऑल पर्पल इन कलर. देन चार्ट कंटेनर साठी मार्जिन बॅकग्राऊंड पॅडिंग बॉर्डर रेडियस अँड बॉक्स शॅडो दिलं. देन हेड काय झालं, क्लोज झालं. त्याच्यानंतर इन बॉडी we use division class is equal to container आणि h2 is equal to text center. ओके, हॉबी ट्रॅकर. आता फ्रॉम id is equal to hobby form. ओके, कंटेनर फ्रॉम बूटस्ट्रॅप कीप्स एव्हरीथिंग सेंटर अँड रिस्पॉन्सिव्ह. आता हे सगळं कसं ठेवलं, कीप कंटेनर मध्ये रिस्पॉन्सिव्ह ठेवलं. आता डिव्हिजन टॅग यूज केला. डिव्हिजन टॅग मध्ये क्लास कंटेनर घेतलं. सगळं कसं ठेवायचं, बॅलन्स ठेवायचं. h2 मीन्स काय, टेक्स्ट सेंटर एनबी 4 मीन्स काय, हेडिंग दिलं. त्याच्यानंतर जे हेड मध्ये हेडिंग देणार आहे ते वेब पेजच्या सेंटरला येणार आहे आणि जे बॉडी मध्ये हेडिंग देणार आहे ते वेब पेजवर काय होणार आहे, प्रिंट होणार आहे. देन फॉर्मचा आयडी दिला, हॉबी फॉर्म. देन परत डिव्हिजन टॅग यूज केला. देन लेबल यूज केलं फॉर हॉबी नेम क्लास अँड फ्रॉम लेबल. दिस कोड इन डिस्क्रिप्शन आय विल पेस्ट इट. Then input type text, class from control, container from bootstrap, keep everything center and responsive. सगळं कसं ठेवायचंय, कीप रिस्पॉन्सिव्ह ठेवायचं. इनपुट फील्ड कशासाठी यूज केलेली आहे, तर एंटरिंग हॉबी नेम अँड रिक्वायर्ड इन्शुअर युजर मस्ट टाईप समथिंग बिफोर सबमिटिंग. Then input field entering the numbers of hours per week and you spend on the hobby. Then we use the buttons. Okay, we use the buttons and a color add in hobby button, submit the forms and use gradient style inline for attractive look. Inline is the selector of css and use gradient styling for attractive look. Then we use the bar charts. This is a where chart.js bar graph will be displayed and the canvas elements act like a drawing area for JavaScript based on the charts. Then we use the चार्ट जेएस यूज केला. कशासाठी, कॅनव्हास साठी आणि चार्ट डॉट जेएस यूज केला. देन आपण काय यूज केलं, जावा स्क्रिप्ट यूज केलं. इन जावा स्क्रिप्ट लॉजिक this line gets HTML elements from DOM, so we can use them in JavaScript. Okay, and then two arrays to store hobby name and the numbers our spread. And then creating the charts and form submission create केला. And after that in form submission adds new data to both array, update the chart in real time with the new hobby chart dot update and final output we will see. This bar chart instantly updates that hobby and shows the many view. In hobby.html we click and we click on okay, wait a minute, save. And just we enter the hobby, dancing. In dancing enter into hours, then add hobby add झाली, dancing, and dancing we get 2 hours. Then cycling in 3 hours, add hours per week. हे बघ, हॉबी ट्रॅकर सेंटरला आलं, हेडिंग H2 हेडिंग मध्ये आणि पर्पल इन कलर and all names are in purple in color. Then we add the name of the hobby is the cycling and hours per week is 3. Add hobby, then cycling hobby is color in pink color. Then study, study, study in per week, self study
10 hours. Add hobby. Okay. Then 10 hours. Then dancing झालं. Then reading 6 hours. Swimming 4 hours. Writing 3 hours. Watch TV 6 hours. Watch reels 9 hours. Okay. And these track the hobbies: dancing, cycling, study. Dancing in hours per week into cycling 3, then studying 10, then reading 6, then swimming 4, then writing 3, then watch TV in 6 hours and watch reels in 9 hours, and then self study add करू self study in 10 hours. Okay. And build then fun activities add करू fun activity fun activity 4 hours. Okay. And these are the hobby tracker we are creating. And that's how you can build your own hobby tracker web app in just few minutes using HTML, CSS, Bootstrap, and Chart.js. If you enjoy this project, don't forget to like this video, subscribe to Future Engineer, and share it with your friends who love to coding in mini project. You will find the complete source code in link in description below, so make sure the check it out. Thanks for watching. I will see you in next video. Till then, keep learning and keep engineering in your Future Engineer channel. Thank you so much.